what it all meant to you to withstand that kind of pressure and come through that match. Thank you very much. Yeah. Well, the last 3 hours of the match have been very intense. You know, very tough mentally and physically too. You know, so. Yeah, and at the end with the video, with the crowd that have been, as always, amazing. That all these facts that make the moment super special and unforgettable moment at the same time. Daniel created this moment too, no? Because the way that he fighted, the way that he played, is a champion way, no? So just well done for him, and I really believe that he will have many more chances. Rafa, how would you describe the accomplishment tonight? You've been in so many epic marathon battles, but tonight specifically, how would you describe it? Well, all these special matches, if the matches, this kind of matches in the final of Grand Slam makes the match more special, you know? And the way that the match became very dramatic at the end, you know, that makes this day unforgettable, you know, and part of my history of this sport, you know. So just very happy. This trophy means everything to me today, and personal satisfaction, the way that I resisted all these tough moments is very high. So just I normally try to to hold the emotions, but at the end, for all these facts have been impossible today. Rafael, you see, you still have some years left, of course, but are we looking at the future of tennis in Daniil? And He's 23. He's 23. The year that he's having is just very impressive, and he has a great future in front. I really believe that, of course, he will be able to win Grand Slams, a couple of them. No? So let's see. You know, in this life, it's impossible to predict the future, but his career looks very well. After the match, you watched the video on the screen of all of your Grand Slam wins, and you just clearly were very emotional in that moment. What was going through your head as you watched it? Well, we are getting old. And in some way that's, good, and see all the things that I went through and be able to still be here is so special for me. You know, I went through some tough moments, physically especially, and when you have physical issues, then mentally things became much more difficult. No? So the emotions have been there, watching all the success, all the moments that all the moments that came to my mind in that moment, and yeah, I tried to hold the emotion, but some moments was impossible. Rafael, Daniil said that at I guess it was 2-3 of the third set, he was thinking what speech he would make after he lost. He was so, he thought he was going to lose. Just wondering, at any point, did you think that it was going to go the wrong way for you? If I thought I'm going to lose? Of course, when you have break point against, in the beginning of the fifth, was in the last two sets, you are in trouble. But I really try to avoid this thought. I always believe that I'm gonna keep having chances. No, that's the way that I approach. It's different. His position after two sets to laugh and break for me is human, that he had that feeling. But I always was in front of the score until the end. So it's difficult for me to think I'm gonna lose, but of course I was in trouble now. But I played not a very good game at the 3-2 of that third set, and in that moment things looks under control. But then Daniil increased
a lot and changed a lot of things. Earlier this year, if I remember correctly, you said it doesn't matter if you have a bigger house than your neighbor or a bigger boat. But now you have these 19 majors, which is an incredible accomplishment. Novak just won Wimbledon. And for fans, this race between the three of you is very special. Talk about, please, you're winning your 19th and the competition between the three of you. I don't look it at that way. I always say the same. No, I would love to be the one who win more, but I am not thinking, and I'm not going to practice every day, or I'm not playing tennis for it. You know, I am playing tennis because I love to play tennis. No, and I can't just think about Grand Slams. No, tennis is more than Grand Slams, and I need to think about the rest of the things. You know. I play to be happy, and of course the victory of today makes me super happy, but a few weeks ago I went to Montreal and have been an important moment for me too. Of course it's not a comparison because it's a completely different story, but well, that competition, if that attracts fans and create interest on the people, that's good for our sport. No, and I feel honored to be part of this battle. But I repeat the same. No, you can't be all day looking next to you about if one having more or one having a little bit less, because you will be frustrated. And all the things that I achieved in my career are much more than what I ever thought and what I ever dreamed. So I would love to be the one who have more, yes, but I will not. I really believe that I will not be happier or less happy if that happens or not happen. What gives you the happiness is the personal satisfaction that you give it your best, and in that way, I am very, very calm. I'm very pleased with myself. Rafa, do you feel like so many long matches in your career, so many marathons with Roger, with Novak, Verdasco, all those kind of matches, do you feel like when you get in one like this tonight, you have an advantage because you have that experience? Does it have anything it helps you with in a situation like that? But I have 33, not 23. No, that's not an advantage with 33, I think, no. But at some point, mentally, yes. Because even if you are in a negative dynamic, you know that, or for your experience, you really believe that you can have your chance in the fifth, even if you are losing. Then in the fifth, the things became difficult for everyone, because at the end, it's different when you are against the score than when you have to win the match. You know, the mental issue is different, and I know that for a lot of years, for my personal experience, and I really always had the hope that I needed to resist. My thoughts have been, I need to resist at the beginning of the fifth. I cannot lose myself at the beginning of the fifth. If I'm able to hold myself, I really I really hope that I'm going to have my chances. Two more in English. Rafa, talking about age, we saw you play surf and volley here from time to time. Can you talk a bit about how you developed and changed your games according to age? And could you imagine to be out there in 3 or 4 years like Roger here still? I don't think about that. I just think about shorter period of time, because you can't predict what's going on in this life. No? This world and this life changes like this, and you need to be prepared for accept everything. So today is a day to enjoy. I did this during all my career. If not, I will not be able to be where I am today with all the injuries that I had. No, I need to adapt my game to my problems and to my goals, and that's what I did all my career. You know, just try to improve the things that I need to improve, because on the way you lose things that you have it. So when you lose things, you need to add another things to keep being competitive. Last question, Andrew. Rafa, of course, this is
a very impressive accomplishment, and something that it does is it gives you an advantage looking ahead for the rest of the year at year-end number one, which would be the 5th time. Obviously, there is a long way to go, but how much does it mean to you that you're still able to compete for such accomplishment at this age? I don't compete for it, you know. I just do my way. If I am able to be number one, doing my way, great. But I always say it the same. Today is not my main goal. Of course, it's great to be in that fight, but for me personally, it's not really a fight. You know, I just try to be competitive the weeks that I need to compete, you know, or the weeks that I want to compete. You know, so with my age and with my goals, I cannot lose energy or time to follow the number one. You know, I need to think about my career in a different way. You know, for me, my main goal is play as long as possible and being competitive. You know, so and sometimes if you really want to follow the number one, maybe you're gonna lose years of your career. But I'm there, you know, and if I'm able to play well until the end of the season, I'm gonna have my chances. That's gonna be amazing. But I always say the same. It's not my main goal today. Thank you, Thank everyone. you. We're going to go right to Spanish. Thanks a lot. Anyone? No, Spanish. No, well, everybody, we can leave. We're not doing the coaches' presentation here, so we're going right to Spanish. All right? Gracias. Ahora la tengo más perfeccionada. Thank you. 5 hours. Sí, sí, sí. Sit down. No, no, sit down. All right. This session's not going to take as long as the match, so let's get our questions ready to go. Okay? Everybody sit down? All settled? Go ahead. Ya, felicitaciones Rafa, has ayudado mucho a este deporte. ¿En qué lugar de la historia crees tú que estás? ¿En qué lugar de la historia estoy? ¿En qué Sí, sentido? en la historia del tenis, en relación a otros jugadores. No lo sé. Estoy dentro de la historia del tenis, pero no sé en qué escalón. No soy yo el que me tengo que autodeterminar. Lo tienen que hacer la gente que entiende de historia de este deporte, la gente que ha seguido toda la historia de este deporte, y no seré yo el que me ponga en un sitio o en otro. Hola. Que quería saber, bueno, si se puede saber, ¿qué pensaste o qué estabas pensando cuando viste ese vídeo después del partido y se te saltaron las lágrimas? Bueno, al final son muchos momentos, ¿no? Son muchos años. Al final, bueno, cuando te muestran un vídeo de eso, pues también en cierto modo te das cuenta de todo el camino que llevas hecho y bueno. Eso unido al momento de cansancio, de desgaste mental, de felicidad de haber conseguido la victoria, con una pista llena, también entregada, pues ha hecho que ha sido un poquito más difícil resistirme, controlar las emociones hoy. ¿Sabe igual el 19 que el 9 o que el 6? O sea, con el paso de los años y quizá las oportunidades simplemente por lógica son menores, ¿sabes? ¿Lo vives diferente? ¿Es una situación diferente? A ver, hoy ha sido una victoria especial, ¿no? Ganar otra vez en pista dura, aparte de la manera que ha sido, pues hace que el partido sea la victoria aún sea más inolvidable. Pero te digo una cosa, la realidad, ¿sabes cuál es? Que yo, como he ido teniendo muchos problemas físicos durante mi carrera, pues nunca he sabido si cada victoria era una de las últimas oportunidades, ¿no? O siempre lo he vivido así. Esta es la realidad, ¿no? Es verdad que ahora la lógica habla de que tenemos una edad avanzada, con lo cual las oportunidades son de cada vez menores. Pero quizás dentro de la mala suerte
he tenido con las lesiones, también eso me ha hecho pues siempre valorar cada momento bueno, ¿no? Al principio del torneo te pregunté que si sentías que aquí se jugaba por un poco más por la historia, me dijiste que no, que te da igual ser 18, 19 que 20. Ahora que tienes este trofeo delante, ¿qué te dice? Que jugabas por tu historia, también decías, Sí. ¿no? Que no jugabas por... Es que esta es la realidad, ¿no? Yo juego por mi historia, ¿no? Después, yo entiendo el debate y es bueno, y creo que es bueno para el tenis, porque al final crea interés, que haya 3 jugadores que estemos haciendo algo que no se había hecho nunca hasta el momento, y para mí es una gran satisfacción ser parte de esta lucha, ¿no? Pero lo que pasa es que yo interiormente no la puedo vivir así, o creo que me equivocaría si la viviera así, porque si no uno vive en un estado de tensión y de presión todo el día, que creo que no me dejaría ser lo feliz que en ese sentido merece ser una persona que ha tenido la suerte que yo he tenido de conseguir todas las cosas que he conseguido y de todas las cosas que me han pasado, ¿no? Que gracias al tenis he podido vivir. Y esta es la realidad. La ambición es buena, pero la ambición desmesurada creo que ya es mala, ¿no? Es decir, la ambición tiene que ser sana. Cuando la ambición deja de ser sana en cualquier aspecto de la vida, creo que puedes correr el peligro de dejar de ver el mundo de una manera positiva. Rafa, de todas las cosas que han pasado, y han pasado muchas, ¿hay alguna que sea clave o que destaques como clave por encima de las otras? ¿Cómo? De todas las cosas que han pasado esta noche, ¿hay alguna que sea clave por encima de otras De la victoria. dentro del partido? Lo clave ha sido perder el juego del 3-2 del tercer set. Esto sí que ha sido clave. Esto sí que ha dado un giro radical el partido, porque sobre todo lo ha dado él. Yo no es que haya empezado a jugar peor, es el que ha jugado de manera increíble. Creo que ha jugado un juego que él no está acostumbrado. Esta también es la realidad. Creo que ha salido de su zona de confort total y ha hecho cosas que no está acostumbrado a hacer. Ha hecho saque red 1000 veces. Ha cambiado muchísimo los paralelos, físicamente no sé de dónde salió, porque corrió una barbaridad durante mucho tiempo y llegaba a bolas que eran increíbles. Y esa ha sido la clave del partido, ¿no? Y después otra clave ha sido evidentemente resistir el comienzo del quinto set. Eso sí que ha sido vital para mí. Porque, lo he dicho antes en inglés, para mí la gran preocupación o la gran concentración que yo tenía era en intentar que no se me fuera en el marcador en el comienzo del quinto. Porque la dinámica era mala para mí, era buena para él. Pero si consigues parar ese momento, después, por experiencia, pues sabes que puedes llegar a tener otra oportunidad. Y así ha sido, y por suerte la he aprovechado y después se me ha vuelto a complicar muchísimo. En el año 2005 tuve la suerte de ver el partido en el ATP de Buenos Aires, que a partir de ahí fue el despliegue total y el despegue, ¿no? Con el partido contra Gaudio, y de ahí, bueno, los Roland Garros y todo lo que siguió. Quisiera saber si tenés alguna idea de hasta qué edad te gustaría seguir jugando en el nivel o hasta que el físico te lo permita. No, hasta que el físico, evidentemente, pero sobre todo hasta que sea feliz haciendo lo que hago. Al final, esta es la realidad. Y yo juego porque me hace feliz jugar a tenis, ¿no? Uno no puede predecir los años. No es tan... Creo que sería vanidoso poder decir o poder pensar que puedes elegir cuándo te puedes retirar o no. Evidentemente puedo retirarme hoy si quiero, pero como no estoy en ese sentido, no te puedo predecir lo que pueda pasar, porque como he dicho antes, las cosas en esta vida cambian rápidamente y uno no puede predecir mucho el futuro, porque cualquier cosa te cambia la forma de ver el mundo. Alguien que te conoce muy bien como Carlos Moyá, que ha sido amigo, luego rival, entrenador, bueno, todo, acaba de decirnos que si el momento se pone feo, él pone su vida en tus manos. ¿Qué te dice esa frase? Que no la ponga. Bueno, al final
único que sí que es que yo puedo perder, pero al menos no voy a dejar de pelear o de luchar. Eso quizás, en eso sí que normalmente no fallo. En lo demás, técnicamente, tenísticamente sí que puedo fallar. Normalmente, mentalmente, intento no permitirme fallar, porque eso sí que me hace volver a casa, o me haría volver a casa con una sensación que no estaría tranquilo conmigo mismo. 3 more. 1, 2, 3. Rafa, felicitaciones. Estaba diciendo Daniil Medvedev más temprano que la transición a la nueva era del Big Three, a la nueva era ha sido difícil, que ellos tratan, pero que ha sido muy complicada. ¿Tú sientes realmente que un jugador como se montó hoy en la pista es el inicio de esa transición? Sin que eso quiera decir que ustedes se retiren, pero ¿crees que ellos pueden empezar a tomar el dominio del tenis? La transición hace tiempo que está en camino. Lo que pasa es que nosotros pues también seguimos aquí. Esto es todo. Al final seguimos aquí, seguimos luchando por las cosas que nos ilusionan, y el tenis y el físico de momento y la cabeza nos responden. Por eso seguimos aquí. Okay, everybody, we have to go. I'm sorry. Thank you very much. ¿La copa? ¿La copa? Chicos, a crear un grupo de WhatsApp. Vale. Va a venir.